que nada, Igor, it's great to have you here. I know that this was a while to organize and plan, but we're all here. We're all set. Yes, a little bit small talk before I start. And hello, everyone. I really glad to see you. And I will try to ask a short answer to you can translate it. But if anybody have a question, they can write to the chat, and I will translate it by, for example, Google Translate to quick read and answer. Ok, Okay. dice que le da mucho gusto poder estar aquí con nosotros y estar compartiendo este espacio con ustedes, que va a intentar responder en respuestas cortas para que sea un poco más fácil para mí traducirlo, pero que también cualquier pregunta que ustedes tengan, pónganlo en el chat y él va a usar Google Translate en este momento para poder ir traduciendo también, para que también pueda estar interactuando directamente con ustedes también, ¿ok? All right. So, la primera pregunta del día de hoy viene siendo la pregunta de que si va a haber alguna opción de meter notificaciones para cuando una conversación está a punto de caducar o pegar 24 horas. Yo no uso Android, pero entiendo que en el Android, cuando llega a 24 horas, ya se cierra esa conversación. So, Igor, we've got here, the first one is, somebody is requesting the ability to have a push notification of some kind when an open conversation is about to expire or hit 24 hours. This person was telling me that on Android, when a conversation hits 24 hours being open but not active, it gets shut down, like it gets moved to done. I think we want add notification, but we think about this problem, and we think to decide it by highlight it in the list of dialogues which will be closed nearest, or which have closed yet. It's the first our idea. The second our idea was that has a filter which can filter or sort all dialogues by activity, and maybe it will decide this problem. Ok. Comparte que sí, ya están viendo esto, lo tienen pensado en el hecho de que tienen que resolverlo, pero también están considerando, a lo mejor no solamente usar un push notification, una notificación así, pero también posiblemente meter un filtro que permite que ustedes siempre puedan encontrar esas conversaciones que están a punto de caducar de una manera rápida. Okay, so that's that one. The next one, la siguiente pregunta va a ser que en Android parece ser un poco más difícil encontrar la información de contacto. The next question is that on Android it can be a little bit difficult to find the contact information of a subscriber, and they want to know if it's going to be the same or similar to the way it is on iPhone, where I can just go ahead and tap on a person's profile, kind of like this, and see that information right there, right? Yep, on the Android is the same. Maybe somebody have thought about information to Facebook ID or something else. I mean Facebook profile. But Right. unfortunately, we don't have this information, and we can't show Facebook profile of subscriber. Okay. But we currently we are working on the subscriber profile, and you can add, edit, and clear any information as phone, email, and other.
And things that they've already given to the chatbot, right? Yep, it Okay. it add the new channel for current subscriber. Okay. And we will release it in this year. Okay. Perfect. Ok, que sí, sí ahorita están trabajando una habilidad de poder mostrar más información, no solamente en el de Android, como en iPhone también, pero que eso ya viene siendo algo que van a poder soltar un poco más hacia mediados a fines de este año. Que ya en ese momento se puede ver la información que un suscriptor le da al chatbot, pero ya cuando esa persona ya voluntariamente entregó esa información. La segunda pregunta, bueno, la tercera, la opción de suscribir a alguien del chatbot cuando la conversación ya está en el modo de done, de terminado. The next question here is, will there be an option at some point to unsubscribe somebody from the chatbot when the conversation is set to done and not open? From the Yes, chatbot, we will add the it. live chat. Yes, we will add it. Okay, so that's something that's in the works. It's coming. Oh yes, I think it's work, but maybe we have a bug and we will fix it because it's really important features. Yeah. I don't have the Android with me currently, and I check for me, and I will check in the app, and we fix it if it exists. Perfect. Ok, dice que esto es algo que sí debería estar, la habilidad de suscribir a alguien, pero que es posible que sea un bug ahorita, que sea algo que tiene que ir a revisar y ya corregir. Entonces sí, ya está ese. Ahorita vamos a llegar a las preguntas que están en el chat, no se preocupen. Pregunta número 4, que la información no se propaga o no se actualiza rápidamente dentro del app, que la información que ya se encuentra en el Manychat, en línea, en el desktop, se tarda un rato en llegar al app. So the next question here is the information that is available to us in the inbox of the app isn't always updated compared to the desktop. Like there's a propagation thing there. Yes. I know about these problems, and we have fixed it, and it will be released during next 5 days. Oh, cool. Ok, entonces ya saben de este problema, el tema de esa, que no está sincronizado el app con el desktop. Entonces, eso ya lo están resolviendo y que en los próximos 5 días, más o menos, van a soltar esa actualización. Entonces, ya para los que vayan llegando ahorita a la conversación, vayan poniendo sus preguntas en el chat. Igor aquí va traduciendo algunas de esas preguntas y vamos a llegar a esas preguntas ya terminando las preguntas que se hicieron en los grupos. Siguiente pregunta, tener la opción de tener las notificaciones del celular, poder personalizarlos un poco. Eso se me hizo algo interesante. So I'm going to go ahead and skip the next question, which is push notifications don't seem to work. You already spoke about that a little bit. But the next question here is the ability to have a custom push notification, which is something I thought was really interesting, but I had to talk to the guy who brought it up to get a case use, So he's referring to, how we used to have, now Facebook got rid of it, the notify admin function where we could like customize a message. Is there any chance we could do that with a push notification? Yes, I answer to both this question. The first one, please write me directly, and I help with settings push notification because I think it's wrong settings. The second question about custom push notification. Yes, we have it in the plan, and I think we will do it too in this year or beginning of the next year, because we have designed
this feature, and it's different settings for different push notification for each channels. It's not only notified me, it's for Facebook Messenger, notified me, WhatsApp, SMS, and other. Okay. Okay. You Entonces, will just a moment. You yeah, yeah. will can set sounds and type of vibro. Okay. Okay. That's actually a really cool thing because that was something else that they were asking for really loud notification. I'm just sitting there going, I mean, it can only be as loud as your phone is, right? Okay. Entonces, Yes. aquí les va lo que nos platica. Hay dos cosas. Para empezar, si no les están llegando notificaciones al celular desde la app, los push notifications, que por favor le echen un grito, le escriben ahí, le avisan, porque puede ser un tema de los settings, la configuración de su celular. Entonces, también los invito a no abusar tanto de la invitación a escribirle, porque sí está bastante ocupado, pero que sí no tengan miedo si es absolutamente necesario de contactarse con él. Para la pregunta número 2, es acerca de push notifications personalizables. Es algo que ya están trabajando, no tiene muy seguro la fecha para soltarlo. Dice que va a ser a lo mejor durante este año, en lo que termina el año, o a principios del año que entra, ya para poder darle una vuelta, ¿no? Al hecho de que Facebook ya no nos está permitiendo mandar notificaciones al administrador desde el chatbot como tal. Okay, so that brings us up to the next one. Okay, la siguiente pregunta es una petición para que haya un filtro de que tenga función de ordenar las conversaciones por fecha. So the next one is a pretty dry petition, really, is to sort by date function in the inbox. So right now, and it is something I've noticed in iPhone, sometimes conversations that are very recent that we're having to work on get bumped down to like further down in the list, and then we lose track of them. Especially when we're doing a launch and we have hundreds of conversations going at the same time. Is there an idea for a filter where we can just sort by most recent? Yep. I told about our idea, but I don't have estimate when we will release it, because Okay. currently it's just as a concept, and I think when we accept this, I can show or tell more details. Currently, we have idea to filter inbox by text, some text, for example, custom fields, its filters, its Kind of like a activity. keyword thing, right? Yep. Okay. And other parameters. It will be so flexible filter, Okay. and a little bit difficult with more options, but my CastDev interview give me information that each people want to sort by different settings, and we want to give tool to do it one and use as it need for you, for example. And about exactly this question, yes, we know about this problem too, and nearest future we will redesign live chat on the desktop, and we fix this problem too. Okay, so just to recap, because you just shared a whole bunch of things. Um, the issue of it filtering, that's something that's in the works, right? It's not yet. There's no release date because it's Yeah. still a concept. And you're also right now working on something that's more likely to be a closer solution, which is to have filters based on behaviors and keywords, right? So like Yep. like active. Okay, okay. Is there anything I'm missing there? Did I miss Please anything? again.
am I missing anything in that recap? Like, is there anything else that I missed right now and that you're sharing? So I've understood two of the points you're making, right? One, that it's going to be a while before we get filtered by date, but that you have this other solution. Is that the entirety of what I translate to Spanish, or is there something else that I missed? Because you shared a lot of information. Just a moment. The first Okay. about a function sort by date function. Yes, it will be add, and we will fix this problem when redesign live chat. Okay. Redesign live chat will be in the first quarter on the next year on the Okay. desktop. Okay. It's the first, and the second thing it's filter, flexible filter for inbox. Okay. 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 I understand now. I understand completely. Okay. Entonces, bien, la respuesta para esto vienen dos, o más bien, sí, sus respuestas son dos respuestas. Sí, lo tienen planeado, es un concepto el que sea esto, pero lo van a posponer un poco porque están rediseñando el live chat entero, pero para desktop. Entonces, cuando ya rediseñen todo eso, que va a ser durante el primer trimestre del año que entra, de enero, febrero, marzo, por ahí de abril, van a estar sacando una nueva versión del live chat en el desktop, como nosotros lo usamos ahorita en la computadora. Cuando hagan eso, es cuando ya van a meter este filtro que maneja lo maneja por fecha, lo ordena por fecha. Pero por el otro lado, ahorita están trabajando en el desarrollo de un sistema de filtrar, de ordenar las cosas por temas de palabras clave, como por ejemplo los Custom User Fields, los CUF, y también por comportamientos como tal. Entonces, por ejemplo, si alguien acaba de entrar por tal growth tool, alguien acaba de entrar por una palabra clave, un custom field tiene información, ese tipo de cosa va a ser una manera de poder filtrarlo de una manera un poco más dinámico. Ok. Nos quedan tres preguntas. We've got 3 more questions right now here, y luego ya nos pasamos al chat de acá. Once we've done these 3 questions, we'll move over onto the chat of the Zoom. Okay, so the next one. The app sometimes loses recent conversations and contacts can appear without a name in the app, like almost like an empty contact. Esta pregunta es que el app de vez en cuando se le pierde conversaciones recientes, que más o menos ya nos platicó un poco, pero que los contactos también pueden aparecer sin nombre. So I know that you already said that the issue of it losing recent conversations, you're going to fix that, right? In the overhauling. Yep, but exact about current question, please write me directly too, because I didn't face on this problem, and it's interesting case and help us to fix it. Ok. Si alguno de ustedes, ya me contestó en la segunda parte, si alguna persona aquí, alguno de ustedes, de repente ve que los contactos están apareciendo sin el nombre en el app o sin información, por favor escríbanle a Igor con una foto. Do you want a screenshot? Yep. Con una foto, con una captura de pantalla, para que él pueda resolverlo, porque sí es algo, está consciente del hecho de que eso llega a pasar y está interesante, pero necesita un poco de apoyo para empezar a encontrarlo y resolverlo. Ok, siguiente pregunta. Un filtro para, que en el iPhone se puede ver, cuando tienes un agente de live chat, puedes ver con quién hablan, pero que en el Android no. Entonces, esa es la pregunta. The question here is that on the iPhone, you can go in and look at who a live chat agent is talking to, what conversation that live chat agent is handling, but in the Android, that's not available yet, or it's not easy to find. That's the question there. I think it's available on the Android, but we have released it sometimes ago, and maybe the man
of women who asked this question didn't update or didn't show it. Okay, so it could be an issue of the phone system, the operating system, or the app, right? Yep. Okay. It's icon button with icon filter right out of inbox and done. Okay. And Okay. one wrong wrong items in beside of iOS. It's we didn't show currently quant of unassigned dialogues in the Android, but we will fix it in the next release too. Okay, I think that's the issue because I was looking at his picture. Let me share my screen with you so that we can look at the pictures together. So he's referring to this right here, Yep. right? And then it looks like this, right? And you can see the conversation that are, okay, right. So first things first, make sure that your app is updated, correct? Then the Yes. second thing is that this particular filter, you're going to be releasing it soon. Yep. No, Okay. not soon. It's Sometime. released. Oh, it's Yes, already released. it's half released yet. Ok, ok, entonces, para responder esta pregunta, este del filtro de live chat, de los agentes de live chat, dice que ya está. Was it recently released? Yes. Ok, dice que ya resolvieron eso, que fue en en una actualización reciente que acaban de hacer, entonces que por favor vayan a actualizar su sistema operativo del celular, nomás por si acaso, y también actualizar el app en sí. ¿Ok? Que sí, ya lo resolvieron y que ya si sigue ocurriendo, nos avisan. Next one. Oh, this one's an interesting one. Is it going to be possible at any time soon to be able to answer comments on posts from the live chat app, or is that not going to be a thing? Yep. Honestly, I didn't have got this request before it, but it's really interesting idea, and I want to ask this question from different users on CastDev interview, and we will think about it because it's really interesting for Facebook and for Instagram, and Oh, yeah, I Instagram. think it will be really useful. Yeah, I know. I mean, it's a big request. I mean, the whole Facebook Comments Growth Tool 2.0 is just released and everything, so it's a big request. Would you like me to go ahead and add that to the request page, like to go gathering people? Yep, we can add it to Manychat .feedback.com or write me by direct message, because in our team we have top list of the request, and I write each people who ask me about some features, and then when we released it, I write a direct message and tell you have got this feature. Okay, entonces esto sí le gustó. Le gustó la propuesta de que se pueda responder comentarios en las publicaciones de Facebook directamente desde el app. Se le hizo muy interesante. Es la primera vez que ha escuchado esta petición, pero que cree que va a ser muy útil, especialmente ya que lleguemos a Instagram. Ahorita vamos a hablar de WhatsApp y de Instagram y todo eso, pero que sí, que está muy interesante. Yo voy a armar una petición ahí en la página de retroalimentación, o más bien de solicitudes. Ahí en la página lo voy a compartir en estos grupos para que la gente pueda votar, y que sí lo va a estar viendo con el equipo, y que cree que va a poder ser algo que puedan hacer sin prometer tiempos de entrega, pero en el futuro cercano. Y que ya nos avisa de cómo funciona todo eso.
Okay, so I'm going to go ahead and get that request going, and so that everybody can share it. Yeah, okay. That was actually a really interesting question. Okay, so Yeah, now, I have mhm, translate. You can just tell about this question, and I can answer. okay, okay, ahora nos vamos a pasar a las preguntas que están en el chat. Entonces, ahora sí, somos muy pocos, pero está bien porque entonces estamos bien aquí, bien cómodos. Las 8 personas que estamos aquí, vayan preguntando cosas. Igor ya tiene traducido las preguntas, entonces yo voy a estar traduciendo. Vamos con pregunta número 1. ¿Qué nuevos canales serán anunciados? ¿Instagram o WhatsApp? ¿Y para cuándo considera que sea posible? This is about Instagram and WhatsApp. I don't know how much you want to share or you can share, but I'll Yeah, translate for you. yes, I can share because its information was shared on the conversation, and I think it isn't secret. Okay. We have had Instagram and WhatsApp, and currently both channel is testing. I think we will release it in the first quarter of 2021. That's all. Okay. Ok, pues sí, ya Instagram y WhatsApp, los dos ya están en este periodo de pruebas con el equipo y con un equipo de beta de usuarios como nosotros. Ya se anunció en octubre, pero que cree, también esto no es para que, no es fecha prometida, pero sí va en algún momento durante el primer trimestre del 21, o sea, enero, febrero, marzo, en algún momento durante esos 3 meses se va ya a abrir al público general. Nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué funcionalidades tienen pensadas o en desarrollo para el app de Manychat? Okay, bueno, vamos a empezar con esa. So the first question right now is the one about the functionalities, right? Let's go one question at a time because Jose Fernando did ask 2 questions. Okay, I tell you about some features we'll want to release in this year, and some features will be released in the Manychat mobile app in the beginning of the next year. The first part, current year we will add edit channels, SMS, email, clear user data, and add and edit system fields too. Cool. It's one. The next, it's set of push notification. We talked about it too. The custom push notification, right? Like what we were Yep. just talking. Okay. Cool. Yep, and we will support custom field editing in the Android, and support folders for custom field on the iOS and Android. And Okay. we will have some update in the notified me. Okay. So that was a ton of things. Let me go over it again. So we're looking at SMS, email as well, right? Yeah. In the chat, we're looking at edit, view user information, right? Yep. Okay. Yep. Edit system fields. Edit custom fields. Yep. In Android, not in iPhone, in Android. Yes, because Android, iOS has this function. Okay. Android and doesn't have. The last one is to release folders, right? For both. Yep. Ok, entonces, sí, se vienen muchas cosas bien buenas. El primero viene siendo que también podemos ver y acceder a SMS y correos, ¿ok? Eso viene siendo el primero que se me hizo bien interesante. Así, access. El siguiente vamos a poder ver un poco más de información del usuario, más de los datos. La siguiente es, vamos a poder editar los system fields, pues sí, los espacios, los system fields, ya saben, para SMS y para correo. También vamos a poder, para los Androids, poder
cambiar, modificar los Custom User Fields, o CUF. Y por último, en Android y en iPhone, vienen las opciones de usar folders. Poder meter, acceder y organizar folders desde el app de live chat. Ok, siguiente pregunta. ¿Se podría implementar la función de notificaciones a los admin por medio? Ah, eso es la otra cosa. Sí. So, admin notifications through the app, that's going to be a thing, right? You're doing that? Yeah. Ok, sí se va a implementar la función de notificaciones a los administradores por medio del app. Y también una pregunta que se hizo antes, y que ya lo respondió, pero me dijo que lo mencionara de nuevo, es la oportunidad de personalizar los push notifications. Entonces, nosotros podemos programar que nos lleguen ciertas cosas por medio de los push notifications. Algo similar a cómo teníamos el notificar administrador desde el chatbot. Ok. Notifications to admins, okay, that's been answered. ¿De qué manera harán frente a la nueva? Okay, this thing about Europe that they're asking right now about the new things in Europe, I already shared in the group yesterday that Mike is going to be having a conversation about this, like an open meeting with us next week. So if you don't want to answer that question, that's fine, because I told everybody that we'd be dealing with that next week. It's a sensitive subject, right? Yes, and unfortunately, I don't ask to this question because we have a team who make us all as possible to we can for make European law better for Manychat. Right. Ok, entonces esta pregunta no lo puede responder, pero no se preocupen porque sí va a haber una junta con Micael la semana que entra y ahí ya es donde vamos a estar viendo muchos de estos temas. Lo único que sí nos puede decir ahorita es que hay un equipo en Manychat que se está encargando ahorita de trabajar este problema para poder encontrar una solución para todos. Entonces, ahí nos vamos a llevar un poco de paciencia. Y ya la semana que entra ya vamos a saber mucho más. Okay, so I just told them that was on the works. Okay, that Manychat's trying to figure it out, and we'll sort that out next week. Is that okay with you? One more question about Android which and iPhone. platform the best. Yep, Right. iPhone or Android. Currently, in this moment, iPhone better because iPhone has more features, but Android will catch up it next quarter for 100%. Okay. That's all, but I have forgot ask about one good features which we want to release this year, but maybe it will be replan on the beginning of the next year. It's statistics of live chat. Cool. We want to add statistics by live chat agent. Okay, you how many? Go on. Yes. Go on. How many dialogues was done about time, average time, and average time to answer, and average time to transfer from inbox to done. You have no idea how excited I am about that, because we work, like, my agency works with car dealerships, and car salesmen are very bad about answering on time. So we literally had to create our own like little conditional and smart delays to just follow up with a lead 15 minutes later and say, hey, have you been contacted yet? So what you're telling me right now, that's going to be so cool. Ok, entonces, sí, para contestar primero, porque me dijo dos cosas. Ahorita es mejor el iPhone, el app en el iPhone, porque, pues, para empezar, tienen más tiempo trabajando, right? You've been working iPhone for longer. Entonces, tienen más tiempo trabajando iPhone, pero el Android
ya para el siguiente trimestre, para marzo más o menos, ya van a estar juntos, ¿ok? Entonces ya iPhone y Android va a ser igual para todos. La otra cosa es que se le olvidó mencionar en las cosas que vienen para la pregunta de funcionalidades pensadas para el app. La estadística. Van a estar metiendo, lo querían soltar este año, pero lo van a estar soltando durante el primer trimestre del año que entra. Van a estar soltando la habilidad de que nosotros podamos ver la estadística del uso de la app de los live chat agents. Cuánto tiempo se tarda un live chat agent en responder, este tipo de métrica que yo ahorita le estaba comentando que eso me cae como anillo al dedo porque trabajando en la industria de los autos, los asesores de ventas son muy malos respondiendo las cosas, entonces esto va a ser algo que va a ser muy, muy útil para todos nosotros. ¿Qué onda, Claudio? Qué bueno que pudiste venir, suerte. Y ya la última pregunta es, ¿sería posible desarrollar una versión español para la app? So I'm assuming you translated this, right? Understand. Yep. Okay. I told when we have started develop is the application, we prepared all to easy translate, and currently we can translate in any language, and it's easy for us. But who Manychat isn't prepared to it, and and I tried to ask Mika and Dima to translate only application, but I don't know when they give me resource to do it. Ok, entonces, para contestar esta pregunta de versión en español para el app. Perdón, bueno, entonces, que sí, el app ya está listo para traducirse, o más bien que ya está ya está optimizado para la traducción, ¿ok? Pero que todavía no le han dado luz verde para poder traducirlo, porque ya al traducir el app tendrían que traducir todo, y el resto de Manychat no está listo para traducción, y dice que sí, posiblemente sea algo que a futuro le digan que sí, pero que no tiene fecha todavía. So basically that it's been put on the table, but there's no date, right? So it's been contemplated. Okay. Okay, pues ya, última oportunidad para hacer preguntas. Yeah, last chance to ask any questions. Okay. So this has actually been really cool. Thank you. And I have one question, and maybe invite, because every 2 weeks we finished our sprint of our works, and we are ready to show features which will release nearest release. Okay. And I want to invite you and other to this event, and we can do it as this meeting. I think it will be perfect, because we can show what we have done past 2 weeks, and you can show future features and give us feedback, and we can fix maybe something from this feedback. Okay, so this is every 2 weeks or in 2 weeks? No, it's every 2 weeks. Okay. Currently, we can do it in-house company, Right. but by Scrum, this needs to do outside. And Okay. I want to try it, because it will be awesome experience for me Yeah. and for my team.
Okay. Yeah. So what I'll tell them is that you're inviting us to this thing, right? But that you're going to Yes, organize it, right? So we're waiting for you to it's organize it. please again. Do you want us to, like, you're inviting us, but you still have to organize it, right? So it's like an Yep, open invitation, yep, but that yep, you let us yep, know, you'll confirm. yep. The next finish of the sprint will be 16th of the December. 16th, 1/6. Yep, Okay. Ok, 16. entonces lo que nos comparte ahorita es que Manychat tiene juntas cada 2 semanas, quincenales, donde revisan las cosas que ya acaban de desarrollar y hablan de lo que van a desarrollar en las próximas 2 semanas. Todavía no tiene confirmado todavía, pero que sí nos gustaría invitar a poder escuchar estas juntas y piensa que sería muy buena idea, pero obviamente tiene que nomás revisar con el resto del equipo. Entonces, no hay promesas, pero que sí nos quiere invitar a estos eventos que tiene y que ya él nos avisa, ya acercándonos a la fecha, de cómo va a funcionar. Okay? So let's know that it's in the works, that you're going to let us know how it goes, closer to the date. Va a ser el siguiente, es el 16 de diciembre, más para que lo tengan en cuenta, pero que tenemos que ver qué onda, tenemos que ver cómo se va a hacer. I'm just letting you know that it's an open invitation. We're going to look into it, and that you will let us know once you've gotten the green light. Right? Yep, Okay, that's right. cool. Ok, bueno, creo que con esto ya vamos a concluir esta junta de hoy. Denle las gracias, todos en el chat. Ándale, quiero ver que nos pongan ahí gracias. They're going to say thanks right now.